Good day and welcome to this COVID-19 video update on the legal system. I am your host. My name is Umar, and I will be bringing you this video in relation to the legal changes. Today with us we have Mr. Abdullah Khurram from Khurram and Co. Solicitors, as well as Mr. AMARDEEP ATHI, who is from Ask Immigration Lawyers. Both of these colleagues of mine are esteemed professionals who have years of experience. I would like to remind all our listeners that the situation in relation to the pandemic, the COVID-19, is an ongoing situation, a fluid situation, which means that the legal system is adapting and changing on a regular basis. So please check with the government website before you make any changes or seek up-to-date legal advice from a solicitor or a legal advisor. With me, as I said, I have Mr. Abdullah Khurram from Khurram and Co. Solicitors, who has been dealing with immigration queries from numerous clients who are in a very vulnerable situation during this pandemic. Mr. Khurram is also an immigration solicitor specializing in immigration law and will be giving us some updates in relation to the changes and the ongoing situation. Hello, Mr. Khurram. Hello. Hi, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you. Thank you. Well, firstly, yes, thank you for volunteering to host this session. I know you're as concerned as everyone else about making sure that we can provide up-to-date, relevant, helpful information to those people who are very concerned at the moment. We're finding a lot of people contacting us asking what the position is insofar as immigration changes, and you're absolutely right, it's very fluid at the moment. They can change very, very quickly, and so up-to-date information should always be obtained. So thank you for that, and I will try and provide some information in this session at the very least on concessions that have been given by the Home Office in various aspects of the immigration system. Thank you, Mr. Khurram, for being a part of this video and providing your valuable time to give an update to the local community and to anyone who seeks legal advice. Today is the 28th of April 2020, and we are living in a lockdown. I'd like to bring forward Mr. AMARDEEP ATHI, who is from Ask Immigration Lawyers. Mr. ATHI is an immigration solicitor with, again, many years of experience. Mr. ATHI deals with many customers and clients from different backgrounds, but his unique ability to communicate with people from an Asian background allows him a unique insight into their lives and the difficulties they are dealing with. Over to you, Mr. ATHI. Hi, Omar. Thank you for having me here today. I think it will be an interesting and important session today with the audience. Thank you. Thank you, Mr. ATHI. Today's session will really be a special session, as Mr. AMARDEEP ATHI will be speaking in Punjabi to facilitate and to help communicate to those people who have difficulties with English. So as I was saying, today's program or today's session is mainly going to be talking about the concessions that the Home Office has brought in this difficult situation to facilitate the ongoing
applications in immigration law. Mr. Khurram. Yes. Well, obviously, measures taken to combat the coronavirus and coronavirus itself has really changed all aspects of society, both in the UK and around the world. And the immigration system here in the UK is no exception to that. There's so many changes that it would be impossible for us to produce a short video to enable to get this information out. And so I think what's helpful is what we're doing here is to make shorter videos on each topic separately. And as you said in the introduction, the topic for today is about extensions and concessions that the Home Office has announced. There is a general policy, and it was in relation to the situation that was very pressing for those people who are in the UK on expiring visas and are unable to travel back to their countries due to travel restrictions. So this could be someone who is here as a visitor or a different category even, and whose visa was due to expire or has already expired. However, they're stuck here because they can't go back. So there was thought about this, and it actually started back in the Wuhan difficulties with China. So what it started with originally was that the Home Office conferred leave to remain to Chinese citizens whose leave was due to expire between 24th of January and 30th of March, and they were given an extension of their visa automatically until the 31st of March. Then, of course, the pandemic developed, spread, and so the concession was revised, whereby those people who were resident in China, whether they were non-Chinese, were also included. And finally, all other nationalities were also covered on 24th of March. This was when you would need to send an email to a dedicated email address and let them know. But the Home Office soon found out that this was not a very good way of dealing with emails, because they got so many. And so from 24th of March onwards, they changed to a different system. From the 6th of April, they asked for an online form to be completed and submitted to the Home Office for those people whose visa was due to expire up to the 31st of May. And anyone, therefore, whose leave expires between 24 January and 31st of May, the Home Office said that if you make the application, you may be entitled to an automatic extension of said leave until 31st of May. It's a very simple online form. However, interestingly, I did have a couple of phone calls in relation to the online form, because as is the nature of forms, unless you fill some boxes, it doesn't let you proceed. And one of the queries I got was, what is a VAF reference rather than a GWF reference? So there's a GWF reference, which is the reference for your application when you initially make the application. And the VAF reference was the reference number that's on the endorsement of your visa in the top right hand corner. So that's just one of the queries. I mean, other than that, most of the information is quite straightforward, such as the date, your name, your date of birth, your nationality, when you came to the UK, the grant of the visa and the expiry date, etc., etc. So the first thing that I'd like to discuss, of course, is this concession. It's not an automatic concession now. You do need to fill in this online application, and hopefully it should safeguard your position from becoming an overstayer in the UK. Thank you. Thank you, Mr. Khurram, for that insight. I'd like to take it over to Mr. ATHI and for your thoughts. Coronavirus
ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰਿੰਗ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। कहने का मतलब है कि तुहानू अपने वालों एक फॉर्म भरना पैना ते वो फॉर्म के थ्रू तुहानू होम ऑफिस ने दसना पैना है कि साडा वीज़ा खत्म हो रहा है, ते वो फॉर्म के हिसाब नाल जे तुसीं वो सबमिट कराउंदे हो ते वो तुहाडा वीज़ा एक्सटेंड करनगे। पर इहदे विच ख्याल रखना पैना है कि ज़्यादातर अपने लोग समझदे कहता कंसैशन देती तो होगी, इदां नहीं होनी, ये करनी पैनी है। जे तुसी कुछ ना किया, फॉर्म ना जमा करवाया, फिर तुसी ओवरस्टेयर हो जाओगे ते ओहदा फिर अगे जाके काफी इफेक्ट पैंदा है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ। Is there anything you'd like to add to this, Mr. Khurram? Yes, thank you. The concession that we were discussing earlier, the concession which involves those people who can't leave the UK, there was also an addition to that concession which talked about switching. So the guidance that was provided in relation to that allows for those people to apply from the UK to switch into longer term visas until 31st of May 2020. And it even includes those applicants which would normally need to return to their home country to make the application. I mean, a prime example of this is someone who is here on a short-term student visa. Generally speaking, they would need to have gone back to their home country to make an application for re-entry if they wanted to continue their studies or in whatever other category that is relevant. Those short-term students can actually make in-country applications if their visa was due to expire before the 31st of May. So that's a small additional concession which is in relation to switching that I thought I should mention, aside from the bigger concession which is in relation to those people who can't travel out and their visa is due to expire, as Mr. ATHI said, between 24th of January and 31st of May. Yes. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ। ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਮਰ। Thank you, Mr. ATHI. So just discussing the concessions that have been made for the non-permanent temporary immigrants in the UK. Are there any other concessions which have been made for example,
NHS workers or frontline workers or key workers? Mr. Khurram? Yeah, you're absolutely right. There is a concession for some NHS workers and their families. It's not across the board. However, the Home Office has recognized the unbelievable sacrifice the frontline NHS workers are making at the moment. And what they've said is that some of the NHS workers, such as nurses, paramedics, and doctors, with leave due to expire by the 1st of October, will get a free 1-year extension, including their family members, and there will be no Home Office fees, etc., involved for them. In addition, the working hour restrictions on student nurses and doctors have been cancelled for obvious reasons. So they are thinking about the NHS. We actually, practitioners like myself, have campaigned for even more for these heroes. However, for the moment, the Home Office has given this initial indication of a 1-year free extension for those 3 that I mentioned: nurses, doctors, and paramedics, including their dependent families. Yes. ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ NHS ਵਰਕਰ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 2020, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 year ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ NHS ਵਰਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NHS ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ NHS ਵਰਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। Thank you, Mr. ATHI, for that insight. Because we are trying to keep this a short video and take up as much time as we can, use all the time we can to deal with these issues, I'd like to bring us back to our 2 immigration solicitors with some final comments. Mr. Khurram? Yes, I think I'm just going to reiterate what you said earlier, that this is a very fluid situation, and of course you should always check what the up-to-date information is, either yourself, because there's plenty of information on the Gov websites, or alternatively get in touch with a qualified legal practitioner, so that you don't make a mistake. I mean, as we've already discussed today, this concession, the one in relation to those people whose visa expired, has changed 3-4 times in the matter of a few weeks. So it's just an example of how, and these kind of changes you wouldn't see in years in normal circumstances. So please do check before you take any action. Otherwise, be careful with your safeguarding your position. And I hope to come back to you with another topic in the future. Thank you, Mr. Khurram.
And yes, again, I would also like to remind everyone who's watching that today is the 28th of April 2020, and the position is changing on a regular basis. So do check the current law. Over to you, Mr. Ati, with some final thoughts. देखो मैं अपने सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਹਜੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I'd like to thank again Mr. Abdullah Khurram and Mr. AMARDEEP ATHI for taking time out of their busy days to come on this video and provide us with key information that we would find difficult to have access to otherwise. This is again a reminder that this is our first session. We are going to be doing regular sessions whereby we ask our guests to discuss topics which are affecting us on a daily basis. Our next topic, I'm happy to tell you, is going to be talking about students and how the situation affects them. Thank you again, Mr. Abdullah Khurram and Mr. AMARDEEP ATHI. This brings our session to a close. Thank you. If you do have any other questions or queries, you can contact on 0121 293 1709, or alternatively, you can check out the website Khurram and Co Solicitors.com. We also have a emergency telephone number which is 07 85321 3938. Thank you and good luck. Stay safe.